Good morning to all of you. Good morning, sir. So slide is visible to you, symmetry elements. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, just a minute. Now it is visible. Yes, sir. Okay. So today we have to discuss one important descriptive point that is called as symmetry elements. So we just wait for 1 minute as still students are joining. Let us revise what we have discussed earlier. We have completed yesterday two terms, that is remaining part of Miller indices, that is set of parallel equidistant planes that we have discussed, first thing, and second thing is the derivation for interplanar distance, that is the value small d which is equal to a divided by under root h square plus k square plus l square. So if you see the assignment questions, is it visible? Yes, sir. Okay, so if you see the crystallography assignment questions, so almost we are on the verge of completion of the chapter. यातले कुठले कुठले पॉइंट आपण कव्हर केलेत बघा. Define the following terms: space lattice, unit cell, packing factor, coordination number. Complete केलेले आपण. Then determine the number of atoms per unit cell, atomic radius, coordination number, atomic packing factor, void space, density of crystals, Miller indices, and interplanar distance. So all these सर ह्या points. क्वेश्चनचे आन्सर्स लिहून तुम्हाला पाठवायचे आहेत ना सर? Yes, that is our assignment task. So you have to write first title, assignment number 2. You write your details, your name, roll number, division. Then write first question. After that, its answer, and continue up to the last point. Okay. Then these two terms are remaining. शेवटचे जो 9 आणि 10 नंबरचा जो पॉइंट आहे आपला, तर ते दोन पॉइंट आपले राहिलेले. आपलं चॅप्टर इथं कन्क्लूड करतोय आपण. So I hope that you have written your first assignment successfully and scanned it. Okay. Yes, sir. So Yes, you scan and upload on the respective link. First thing. Second thing is that now we have to face the unit test first. We are completing this within 2 lectures, means 20 to 23 or 24. Up to 24 we are completing this. So after unit test you submit this second assignment. Is it okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay, because questions are there, and some sincere student I know that you have written continuously as we are completing the points. So those who have completed, it's a good पहिली thing. असाइनमेंट युनिट टेस्ट नंतर सबमिट केली तर? नाही पहिली असाइनमेंट मग तुम्ही नंतर म्हणाल परीक्षा झाल्यावर सबमिट केली चालेल का पहिली? ठीक आहे, तसं करू नका. पहिली असाइनमेंट तुमची कंप्लीट होणं एक्सपेक्टेड आहे, कारण का आपण आता दुसरं चॅप्टर संपायला लागले ना आपला, बरोबर आहे का? त्यामुळे पहिली असाइनमेंट तुमची कंप्लीट असलीच पाहिजे. तुम्ही अपलोड केलेली नसेल ठीक आहे, पण तुमचा राईटअप हा कंप्लीट झाला पाहिजे. मी परत एकदा रिपीट करतो, आपला सब्जेक्ट म्हणजे राईटअप, नोट्स, त्यानंतर असाइनमेंट आणि प्रिपरेशन. हे जर तुम्ही कंटिन्युअसली केलं रोजचा रोज, तर मग तुम्हाला हा अवघड वाटणार नाही. नाहीतर विनाकारण सोपा सब्जेक्ट तुमच्यासाठी अवघड होऊन बसेल. तर दुसऱ्या असाइनमेंट साठी मी तुम्हाला वेळ द्यायला लागलोय युनिट टेस्ट नंतर, पण पहिल्या असाइनमेंट साठी मागितलं तर मग आता आपण विचार करा, आपण पहिलं चॅप्टर स्टार्ट कधी केलंय, तेव्हापासून इतके दिवस जर आपण म्हटलं तर आपले नोट्स आणि असाइनमेंट कंप्लीट पाहिजे. ठीक आहे. सो फर्स्ट असाइनमेंट at any cost you upload before unit test, and for second assignment I am giving you relaxation due to unit test. Okay, so now
we go to the our syllabus points. So this symmetry elements slide is visible to all. Yes, sir. Okay. So now listen carefully. In case of this symmetry elements, we are discussing the symmetry of crystalline material by using different terms. Different terms means, for example, point, axis, and plane. So in your syllabus also you have written in bracket center, axis, and plane of symmetry. So here we are discussing these symmetry elements. So let us start by considering first point. I read it first. The definite ordered arrangement of the faces and edges of a crystal is known as crystal symmetry. A sense of symmetry is a powerful tool for the study of the internal structure of crystals. It is a simplifying keys to the endless various arrays of atoms, which makes crystalline solids, enabling us to think of them in terms of a familiar pattern. तर हे सिमेट्री एलिमेंट्स आपण कशासाठी स्टडी करतो, तर द डेफिनेट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द फेसेस अँड एजेस ऑफ ए क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल सिमेट्री. त्या क्रिस्टलचे जे फेसेस आहेत किंवा एजेस किंवा साइड्स आहेत, तर त्याची जी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट किंवा रेग्युलर अरेंजमेंट आहे, तर ती समजून घेण्यासाठी आपण काय करतो, तर हे सिमेट्री एलिमेंट्स यूज करतो. ए सेन्स ऑफ सिमेट्री इज अ पॉवरफुल टूल. हे एक पॉवरफुल टूल आहे कशासाठी, फॉर द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स. क्रिस्टल स्ट्रक्चरचे जे आतले आपण पॅटर्न्स आहेत, तर ते स्टडी करण्यासाठीचा हा पॉवरफुल टूल आहे. इट इज सिम्प्लिफाइंग कीज टू द एंडलेस व्हेरियस अरेज ऑफ ऍटम्स. आता आपल्याला माहिती आहे की 3 डायमेन्शनल रेग्युलर पिरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ ऍटम्स असं आपण म्हणतो, पण हे सिम्प्लिफाय करण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी आपण काय करतो, तर हे सिमेट्री एलिमेंट्स आपण यूज करतो, which makes a crystalline solid, ज्याच्यामुळे crystalline solid तयार होतं, enabling us to think of them in terms of a familiar pattern. म्हणजे असे काही फॅमिलियर पॅटर्न आहेत की ज्याचा आपण वापर करून ते अजून चांगल्या पद्धतीने समजू शकतो. So now we are using 3 terms. First is center of symmetry, then second is axis of symmetry, and third is plane of symmetry. So we try to complete the 3 max, or we can complete 2 at least today. So first is center of symmetry. So what is meant by this? So I read it and then we discuss. A center of symmetry is such a point in the crystal that any straight line drawn through this point intersects the crystal surface at equal distances in both directions and join identical points in the crystal. It is also called as center of inversion. So what is meant by center of symmetry? तर center of symmetry हा असा पॉइंट आहे, is such a point crystal मधला in the crystal that any straight line drawn through this point, म्हणजे या पॉइंट वरून आपण जर स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली तर काय होतं, intersects the crystal surface at equal distances. तर तो कुठे इंटरसेक्ट होतो, क्रिस्टल सरफेसला. कशा पद्धतीनं, तर ऍट इक्वल डिस्टन्सेस इन बोथ डायरेक्शन्स. म्हणजे त्या पॉइंट पासून जर आपण ती स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली असेल आणि दोन्ही साइडला जर आपण कन्सिडर केलं तर दोन्ही साइडला डिस्टन्स काय असते, सेम असते. अँड जॉईन आयडेंटिकल पॉइंट्स इन द क्रिस्टल. क्रिस्टलचे आयडेंटिकल पॉइंट्स ते कनेक्ट करतात. instead of discussing, let us take help of figure. So you can see here one cube, and in that we are showing this center of symmetry. So center of symmetry is such a point, मगाचच मी रिपीट करत होता फिगर घेऊन. Center of symmetry is such a point from which we draw the straight line, then it intersects that straight line to the crystal surface. Crystal surface ला जिथे टच होते, तर या सेंटर पासून जर आपण दोन्ही डायरेक्शनला अंतर घेतलं तर ते काय असतं, सेम असतं. So that is called as center of symmetry. Now my question is, how many such a center of symmetries are there? Any guess? Yes,
So Rajakta, you want to share something? How many such a center of symmetries are there? Any guess? Okay, so I just shift the question. If I draw this point here, then can the same condition get satisfied? Yes, sir. Means from here, if we draw the straight line from anywhere, so can we satisfy condition at this point? No, sir. Okay, another point if I draw here, and can we satisfy the condition? What we are saying? Yes or no? No, sir. Okay. No, sir. So now my question is, how many such points are there? One, sir. Yes, there is only One such point. a point that is called as symmetry or center of symmetry. So we take example. For example, let us consider the cube as shown in figure. एक आपण cube दाखवलेला आहे. If the body center point is capital I, याला आपण capital I असं मेन्शन करतो. तुम्ही सुद्धा फिगर काढल्यानंतर इथं याला सिम्बॉल द्या. And body diagonals are drawn through it. Each diagonal connects identical lattice points located at equal distances and in opposite directions from I. म्हणजे इथे जर आपण I पॉइंट कन्सिडर केला आणि बॉडी डायगोनल जर आपण ड्रॉ केली तर आपल्याला काय दिसतं? Each diagonal connects identical lattice points located at equal distances, समान अंतरावर and in opposite directions from I. म्हणजे इथून जर आपण डिस्टन्स घेतलं तर ते काय येतं? तर ते सेम येतं. Okay. So if we consider this, आणि जर तो पॉइंट कन्सिडर केला तर आपण लाईन ड्रॉ केल्या तर आपल्याला तो पॉइंट मिळतो. कनेक्ट दिस बॉडी डायगोनल्स किंवा कुठे आपण ड्रॉ करू शकतो. सो आय एम रफली ड्रॉइंग, प्लीज बिअर विथ माय ड्रॉइंग. तर आपण असे जर पॉइंट्स ड्रॉ केले, कुठे ड्रॉ करतो तर हा एकच पॉइंट असणार आहे ज्याच्यातून आपण हे काय करतो ड्रॉ करतोय आणि प्रत्येक वेळेस आपल्याला दोन्ही बाजूला अंतर जे आहे तर ते सेम मिळणार आहे. कुठे ड्रॉ करतो. गेटिंग दिस थिंग्स. So further, the point I act as a point mirror which generates the second lattice point at an equal distance in the opposite direction. तेच आपण परत एकदा एक्सप्लेन करतोय. Therefore, the point I is the center of symmetry or inversion point. Inversion point in the sense काय की दोन्ही साइडनं डिस्टन्स जे आहे तर ते आपल्याला सेम मिळते. That's why it's called as inversion point. Thus, for a cubic crystal, inversion point I is located at the body center. तो body center ला लोकेटेड असतो आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री किती असते तर फक्त एक. Okay, so this is our first point we are discussing, that is center of symmetry. Out of 3 मधला आपण पहिला पॉइंट डिस्कस करतोय कुठला तर सेंटर ऑफ सिमेट्री. तर हा पॉइंट लक्षात आलाय का? Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we go for now. Next type. Now it is not difficult but slightly complicated. So this slide we use at the last when we discuss all the terms. सगळ्याची डिस्कशन झालं की आपण समरी मध्ये या फिगर्स आपण यूज करूया. हे काय काय दिले आपण बघू आता. So first is called as center of symmetry. Second is called as axis of symmetry. Now what is meant by axis of symmetry? From the title itself you can guess. Axis of symmetry is a line about which the crystal may be rotated such that after a definite angular rotation about this axis the crystal comes into a congruent position. So this is 2, not 4. Into a congruent position. It is found that crystalline solids can have 2, 3, 4 fold axis of symmetry.
करस्पॉन्डिंग टू 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री रोटेशन्स रिस्पेक्टिव्हली. आता ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय तर ते आपण बघूया. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये आपण अशा काय लाईन्स ड्रॉ करतो ज्याला आपण ऍक्सिस म्हणतो, आणि एका पर्टिक्युलर अँगलला तो जर आपण क्यूब रोटेट केला तर आपल्याला काय मिळतं तर सेम पोझिशन मिळते. इथे एक वर्ड यूज केला कॉन्ग्रुएंट पोझिशन. सो कॉन्ग्रुएंट पोझिशन इज नथिंग बट इनडिस्टिंग्विशेबल पोझिशन. म्हणजे याचा अर्थ काय तर सेम पोझिशन. थोडक्यात तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. तुम्ही इथं कॉन्ग्रुएंटच्या ऐवजी सेम हा शब्द जरी वापरला तरी चालतं. इनटू ए सेम पोझिशन मीन्स जर आपण त्याला रोटेट केलं तर पहिली पोझिशन आणि दुसरी पोझिशन आहे तर ती काय असणार आहे सेम असणार आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतो इनडिस्टिंग्विशेबल, म्हणजे आपण त्याला डिस्टिंग्विश करू शकत नाही. ओके, तर an axis of symmetry is a line, अशी लाईन आहे about which the crystal may be rotated. आपण त्या लाईनला ऍक्सिस कन्सिडर करून त्या क्रिस्टलला रोटेट करतो such that after a definite angular rotation, एक पर्टिक्युलर अँग्युलर रोटेशन नंतर about this axis the crystal comes to congruent position or same position. It is found that crystalline solids can have, आता याच्यामध्ये तीन प्रकार आहेत. कुठले कुठले तर 2-fold axis of symmetry, 3-fold axis of symmetry आणि 4-fold axis of symmetry. हे कशावर डिपेंडंट आहेत तर अँगल्सवर. ते किती आहेत तर 180 डिग्री, 120 डिग्री आणि 90 डिग्री रोटेशन्स. ओके, so now we have to discuss these three terms in case of axis of symmetry. म्हणजे ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री जर आपण पॉइंट घेतला तर त्याच्यामधले आपण आता काय करतोय या तीन टर्म्स डिस्कस करतोय. ओके, सो वी टेक फर्स्ट वन which is called as 4-fold axis of symmetry. It is related to 90 degree rotations. So I read this one and then we discuss. For example, let us consider a normal capital MN through midpoints of the pair of opposite parallel faces of a cube. If the cube is rotated through 90 degree around the normal capital MN, it comes into self coincidence, that is congruent position. After every 90 degree rotation, it goes to an indistinguishable configuration. So we cannot distinguish that position. In one complete rotation of 360 degree, the cube becomes indistinguishable 4 times. Therefore, the face normal is a 4-fold axis of symmetry. There is such a 4-fold axis of symmetry, capital MN, PQ and RS, one normal to each of the 3 pairs of parallel faces. तर ते आपण डिस्कस करताना म्हणतोय. तर इथं आपण एकच कन्सिडर करू, ते म्हणजे कुठली तर कॅपिटल MN. सो while drawing the figure you mention these names. कॅपिटल MN हे आपण नॉर्मल कन्सिडर करतोय. तर याची कंडिशन काय आहे ते बघा आधी. फॉर एक्झाम्पल, let us consider a normal MN passing through midpoints of the pair of opposite parallel faces of a cube. म्हणजे आपण कसा पास करतोय मिडपॉइंट्स मधनं. मिडपॉइंट कशाचे पेअर ऑफ अपोजिट पॅरलल फेसेस. म्हणजे हे जर इथं बघितलं तुम्ही तर ही पेअर आहे अपोजिट पॅरलल फेसची आणि त्याच्या मिडपॉइंट मधून आपण काय करतोय तर हा ऍक्सिस पास करतो. So this is midpoint of opposite parallel faces आणि यातून आपण हा नॉर्मल आहे तर ती पास करतो. ठीक आहे. नेक्स्ट, इफ द क्यूब इज रोटेटेड, या क्यूबला जर आपण रोटेट केलं थ्रू 90 डिग्री अराउंड द नॉर्मल MN, म्हणजे याला जर आपण या ऍक्सिस थ्रू 90 डिग्रीनं रोटेट केलं तर काय होतं around the normal capital MN, it comes to self coincidence, or you can write here it comes to same position. Simple word. After every 90 degree rotation, it goes to an indistinguishable configuration. म्हणजे याला जर आपण प्रत्येक वेळेस 90 डिग्रीने रोटेट केलं तर काय होणार तर ती सेम पोझिशनला येणार आहे. आपण त्याला ओळखू शकणार नाही की पहिली पोझिशन किंवा दुसरी पोझिशन काय ते. इन वन कम्प्लीट रोटेशन, आता पूर्ण रोटेशन आपण जर घेतलं तर ते किती असणार आहे 360 डिग्रीच असणार आहे.
इट बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल 4 टाइम्स, म्हणजे 4 वेळा आपण त्याला रोटेट करणार 90 डिग्री आणि 1 कम्प्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री म्हटलं. म्हणून याला आपण काय म्हणतो, देअरफॉर द फेस नॉर्मल इज ए 4-fold ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. म्हणून याला आपण काय म्हणतो, 4-fold ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. नाव देर आर सच अ 3-4-fold ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. अशा इथं 3 4-fold ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असतात. तर या फिगर मध्ये तुम्ही बघू शकता, जसा हा ऍक्सिस आहे तसंच अजून अपोजिट पॅरलल फेसेस या 2 आहेत, त्यामुळं हा सुद्धा आपल्याला ऍक्सिस मिळतो. तसंच फ्रंट आणि बॅक साइडच्या आहेत, त्यामुळे आपल्याला हा तिसरा ऍक्सिस मिळतो. ठीक आहे, म्हणजे याला आपण काय म्हणतो तर 4-fold ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. पण अशा किती 4-fold ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीज आहेत तर 3-4-fold ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. यातला 4 काय इंडिकेट करतोय, किती वेळा आपण त्याला रोटेट करतोय, आणि 3 काय इंडिकेट करतोय असे किती ऍक्सिस आहेत की आपण त्या भोवती याला 4 वेळा रोटेट करू शकतो. ओके, सो गेटिंग दिस थिंग्स. Yes, sir. sir. Okay, so can you see this cube? Is it visible to you? आता यामध्ये हा आपला ऍक्सिस आहे, म्हणजे कुठला तर पेअर ऑफ अपोजिट पॅरलल फेसेस. हा जर आपण कन्सिडर केला, ठीक आहे, okay. So if we consider this cube and this is our axis, इथं आपण दाखवलेल्या फिगर मध्ये सुद्धा कॅपिटल MN, तर ती जर नॉर्मल कन्सिडर केली तर या फेसच्या सेंटर मधून आपण याला पास करतोय. If I rotate this one, it comes to same position. Okay, if I rotate this one, it comes to same position. So if we rotate complete 360 degree rotation, so how many times we are rotating? 4 times. 4 times. So here by 90 degree we are rotating and it comes to congruent position or it becomes indistinguishable. म्हणजे काय तर ही कंडिशन आहे, त्याला आपण रोटेट केलं परत ही आली तर सेम पोझिशन दिसते आपल्याला. We cannot distinguish. Okay, so is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we go for the next one. हे लक्षात ठेवा किंवा एक स्क्रीनशॉट काढायचं काढून घ्यायचं. कॅपिटल MN ल्या फिगर मध्ये आणि याला 90 डिग्रीनं रोटेट करतो आपण. आता जसा हा ऍक्सिस दाखवला मी, ठीक आहे, तर तसाच इथं पण ऍक्सिस आहे फिगर मध्ये दाखवलाय तसा, आणि तसाच फ्रंट साइडचा पण ऍक्सिस आहे. त्यामुळे असे 3 ऍक्सिस आहेत, म्हणजे 4-fold म्हणजे काय 4 वेळा रोटेट करतो म्हणून 4-fold. आणि असे किती ऍक्सिस आहेत तर 1, 2 आणि 3. That's why it is called as 3-4-fold axis of symmetry. Let us move to the next type of axis of symmetry. That is called as 3-fold axis of symmetry. So now consider the axis capital CD. So this is our axis capital CD through the body diagonal of the cube as shown in figure. Body diagonals मधनं आपण याला पास करतोय, तर बॉडी डायगोनल्स तुम्ही लक्षात ठेवू शकताय किंवा अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स असं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स मधून आपण याला पास करतो किंवा बॉडी डायगोनल्स तुम्ही म्हणू शकता. इफ द क्यूब इज रोटेटेड अराउंड द बॉडी diagonal through 120 degree, it comes into a congruent position. In one full rotation, the cube becomes indistinguishable 3 times. Therefore, the body diagonal is a 3-fold axis of symmetry. A cube has 4 body diagonals and therefore possesses 4 3-fold axis of symmetry. म्हणजे जर इथं आपण बघितलं तर इथं आपण 120 डिग्री रोटेट करतोय, पण कशातनं तर बॉडी डायगोनल्स किंवा अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स मधून. नाउ कन्सिडर द ऍक्सिस CD passing through the body diagonal of the cube as shown in figure. If the cube is rotated around the body, याला जर आपण बॉडी डायगोनल थ्रू 120 डिग्री रोटेशन रोटेट केलं काय होतंय, इट कम्स इनटू ए कॉन्ग्रुएंट पोझिशन, सेम पोझिशन मध्ये येतो. इन वन फुल रोटेशन, एका फुल रोटेशन मध्ये the cube becomes indistinguishable 3 times, म्हणजे 3दा आपण त्याला रोटेट करतो, it comes to same position.
Therefore, the body diagonal is a threefold axis of symmetry. त्यामुळे याला आपण काय म्हणतो? Threefold axis of symmetry. A cube has 4 body diagonals. याला 4 body diagonals आहेत, and therefore possesses 4 threefold axis of symmetry. त्यामुळे इथे असे किती ऍक्सिस असणार आहेत? तर 4 ऍक्सिस असणार आहेत. ठीक आहे, हे आपण चेक करू. मी तुम्हाला म्हटलं बॉडी डायगोनल्स लक्षात ठेवा किंवा सिम्पली काय लक्षात ठेवा, तर अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स. ठीक आहे, तर इथं बघितलं तर आता मी हे अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स पकडलेले आहेत या क्यूबचे. ठीक आहे, आणि याला जर आपण रोटेट केलं 120 डिग्रीनं, इट कम्स टू सेम पोझिशन. ओके, वन्स अगेन आय रोटेट, इट कम्स टू सेम पोझिशन. Okay, so 3 times we are rotating and we are getting the same position. Is it visible getting this? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, इथं बघू शकता फिगर मध्ये हा वरचा पॉइंट आणि खालचा अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स किंवा बॉडी डायगोनल्स पकडलेत आपण. जर याला आपण रोटेट केलं तर हे सेम पोझिशनला येतं प्रत्येक वेळेस. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज थ्रीफोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. आता जर आपण 2 कॉर्नर पॉइंट कन्सिडर केले एका ऍक्सिसला, तर टोटल कॉर्नर पॉइंट्स किती आहेत क्यूबला? 8. 8 corner points are there, top 4 and bottom 4. So if we consider 2 opposite corner points for one axis, then if 8 corner points are there, then how many axes are there? 4. Correct? So there are Yes, sir. such a 4 threefold axis of symmetry. आता यामध्ये 3 फोल्डचा अर्थ काय, तर 3दा रोटेट करतो आपण 120 डिग्रीनं, आणि 4 म्हणजे काय, असे किती ऍक्सिस आहेत, तर असे 4 ऍक्सिस आहेत. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट अँड लास्ट टाइप ऑफ ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. That is called as two-fold axis of symmetry. Consider a normal capital KL at midpoints of parallel edges. Capital KL at midpoints of parallel edges as shown in figure. If a cube is rotated through 180 degree, it becomes congruent. In one rotation of 360 degree, the cube assumes indistinguishable configuration twice, that is 2 times. Therefore, capital KL is a two-fold axis of symmetry. As there are 12 edges in a cube, the number of two-fold axis of symmetry is 6. आता हा axis of symmetry चा थर्ड टाइप आहे. यामध्ये आपण काय कन्सिडर करतोय, तर एक नॉर्मल कन्सिडर करतोय कॅपिटल KL. कशी पास करतोय आपण ती, ऍट मिडपॉइंट्स ऑफ पॅरलल एजेस. म्हणजे इथं बघू शकता की एजेस म्हणजे काय, साइड त्या युनिट सेलच्या, तर त्याच्यातनं त्याच्या मिड पॉइंट मधून आपण याला पास करतोय. सो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस एज and here also. So midpoint of opposite or midpoint of opposite parallel edges याच्यातनं आपण पास करतोय. If a cube is rotated through 180 degree, याला जर आपण 180 डिग्री ने रोटेट केलं, so if we rotate this by 180 degree, it comes to same position. तर 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन आपण जर कन्सिडर केलं, तर हे किती वेळा आपण रोटेट करणार, तर 2 टाइम्स. That's why it is called as two-fold axis of symmetry. आता 2 साइड आपण वापरतो क्यूबच्या एका ऍक्सिसला, तर क्यूबला किती साइड असतात टोटल? 6. साइड म्हणा, साइड. येस, टोटल 12 साइड्स आर देअर. 12 साइड्स म्हणजे कुठल्या, तर इथे जर क्यूब बघितला तुम्ही, तर या वरच्या 4, ठीक आहे, आणि एजेस किंवा साइड्स म्हणतो या मधल्या 4 आणि तसंच खालच्या 4. ओके, सो 4 प्लस मिडल 4 प्लस लोअर 4, टोटल 12 साइड्स आर देअर. नाउ इफ वी आर युटिलाइजिंग 2 साइड्स for one axis, so how many axes are there?
there are 6 axes. सर 12 चं नाही कळलं सर 12 साईज कशी आहे 12 side, आणि एजेस आहे ना 6 sides and 12 edges. येस, साइड्स म्हणा किंवा एजेस म्हणा, आपण हे जे म्हणतोय इकडं. हा सर आता एजेस म्हणतोय आपण, जर एज पकडलं तुम्ही तर हे 12 टोटल येतात. 12 एजेस. ठीक आहे. साइड्स म्हणजे काय, आता तुम्ही ह्याला स्लाइड म्हणताय आणि मी याला रोटेट केलं तर परत साइड बदलणार, बरोबर. ओके. Yes, sir. Cannot just confirm, so you can consider that as a edges if you don't like side. So if we consider these 12 edges, so 2 edges for one axis, so total 12 edges. So there are such a 6 two-fold axis of symmetry. There are such a 6 two-fold axis of symmetry. This is third point. So how we can consider this? आता हा जर क्यूब बघितला तर याची जर ही आपण एज किंवा ही जर साइड बघितली तर याच्या मिड पॉइंटला आपण काय करतोय तर कन्सिडर करतोय हा ऍक्सिस. आता याला जर आपण 180 डिग्रीने रोटेट केलं तर हा काय होणार, सेम पोझिशन. इफ यू रोटेट दिस बाय 180 डिग्री इट कम्स टू सेम पोझिशन. गेटिंग दिस? येस सर Okay, so if we rotate this by 180 degree, it comes to same position. So there are 12 edges. So 2 for one axis. So total 6 axes are there. Now let us combine all this information in one slide. That we go to the first one I have shown you. Now you can easily get the details of that slide. पण ही स्लाइड पर्यंत कन्सिडर केली तर इथे याची सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. पहिली केस म्हणजे काय तर मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट पॅरलल फेसेस. याच्यातनं आपण याला पास करतो आणि कितीनं रोटेट करतो, 90 डिग्रीनं. कम्प्लीट रोटेशन म्हणजे 360 आणि 90 360 जर आपण रेशो घेतला तर तो किती होतो, 4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. तर हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकताय. 4 फोल्ड म्हणजे 4दा रोटेट करतोय. 360 भागिले 4 म्हटलं तुम्हाला अँगल मिळतोय. अँगल जर लक्षात असेल तर 360 भागिले 90 4 फोल्ड. हे तुम्ही कसंही मिळवू शकताय किंवा काढू शकताय. सो हिअर वी आर रोटेटिंग दिस बाय 90 डिग्री. त्यामुळे याला आपण म्हणतो 4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. असे किती ऍक्सिस आहेत तर असे 3 ऍक्सिस आहेत. 3. There are such a 3 four-fold axis of symmetry. आणि हा 4 फोल्ड आहे म्हणून याला आपण काय म्हणतो, टेट्राड ऍक्सिस. दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड. कुठेतरी लिहून घ्या किंवा सगळं कंप्लीट केलं त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या. नेक्स्ट आहे 120 डिग्री. याला आपण अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स किंवा बॉडी डायगोनल्स म्हणून रोटेट करतो. तर इथं असे 3दा रोटेट करतोय त्यामुळे 3 फोल्ड म्हणतो. आणि 4 बॉडी डायगोनल्स किंवा 4 ऍक्सिस आपल्याला अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स म्हणून मिळतात. सो देर आर सच अ 3 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. So it is called as triad. आपण ट्रायड म्हणतो. ट्रायड म्हणजे 3. ठीक आहे. Then next is two-fold axis of symmetry. Two-fold म्हणजे काय तर इथं आपण अपोजिट पॅरलल एजेस आहे त्याच्या मिड पॉइंट्स मधनं याला काय करतोय तर पास करतोय. याला 180 डिग्री रोटेट केलं, सेम पोझिशन येते. 2दा रोटेट करतो म्हणून 2 फोल्ड आणि असे 6 ऍक्सिस आहेत ते आपण आता डिस्कस केले. सो देयर आर सच अ 6 two-fold axis of symmetry. And it is called as diad axis. Okay. So this tetrad, triad and diad means 4, 3 and 2. Maybe this word comes in the MCQ, so don't get confused what is meant by diad. Diad is nothing but 2, triad is 3 and tetrad is 4. तर 4 फोल्ड वरून काय ओळखायचं, किती वेळा रोटेट करतोय. त्याच्यापुढचे 3 म्हणजे हे ऍक्सिस आहेत. त्यानंतर 3 फोल्ड असे 4 ऍक्सिस आहेत आणि 2 फोल्डचे 6 ऍक्सिस आहेत. तर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये आता टोटल ऍक्सिस किती झाले तर 4 फोल्डचे किती आहेत
3, त्यानंतर 3 फोल्डचे किती आहेत 4 आणि 2 फोल्डचे किती आहेत 6. म्हणजे टोटल ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इज 13. yes. So we got now total value of second type. म्हणजे पहिला जर बघितला तर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो फक्त एकच आहे कारण का एकच सेंट्रल पॉइंट आहे की जो ती कंडिशन सॅटिस्फाय करू शकतो. देन नेक्स्ट इज ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, ज्यामध्ये आपण चेक केलं की ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये 3 टाइप्स आहेत. एक आहे 4 फोल्ड, दुसरा आहे 3 फोल्ड, तिसरा आहे 2 फोल्ड आणि त्याचे 3, 4 आणि 6 रिस्पेक्टिव्ह ऍक्सिस आहेत. टोटल 30. आता इथं नेहमी लक्षात ठेवा, शेवटचा जर बघितलं तर कन्फ्युजन होणार नाही कारण का 2 फोल्ड किती 6 आहेत. इथं तुम्ही बघितलं तर एक ट्रिक लक्षात ठेवायची की 3 आणि 4 आणि 4 आणि 3 अशी पेअर आहे. 3 3 किंवा 4 4 कुठं आहे का? नाही. ठीक आहे, मग तुम्ही 4 फोल्ड तुमच्या लक्षात आलं नाही 4 फोल्ड किती ऍक्सिस असतात. 4 फोल्ड म्हटलं की 3 येणार, 3 फोल्ड म्हटलं की 4 येणार. ठीक आहे, आणि 2 फोल्डला 6 तुम्ही सर ते सेकंड रिपीट करा प्लीज. कुठलं ट्रायड का मिडल वन का? येस सर. Okay. So here if we consider the second case that is called as 3-fold axis of symmetry. So we are passing this through body diagonals or opposite corner points. इथे जर तुम्ही हा क्यूब बघितला तर याचे 2 कॉर्नर पॉइंट आपण कन्सिडर केले. कसले कॉर्नर पॉइंट येते तर अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स आहेत. ठीक आहे, क्यूबची जर आपण इथं बघितला हा क्यूब तर हा जर पॉइंट घेतला आपण तर याचा अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स काय येणार हा येणार. ठीक आहे, किंवा हा जर घेतला आपण इकडचा तर याचा अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स काय येणार आहे तर हा येणार आहे इथला दिस टाइप. सो वी आर रोटेटिंग इन सच स्टाईल. कुठले पण तुम्ही अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स किंवा हा घ्यायचा असला हा घेऊ शकता किंवा हा घ्यायचा असला हा. सो एनी कॉर्नर पॉइंट्स इफ यू टेक. सो हिअर टोटल 8 कॉर्नर पॉइंट्स. 2 कॉर्नर पॉइंटला जर एक ऍक्सिस असेल तर 8 कॉर्नर पॉइंटला किती ऍक्सिस असणार आहेत तर 4 असणार आहेत. आणि याला 3 फोल्ड आपण का म्हणतो. सो वी आर रोटेटिंग this through 120 डिग्री. 120 डिग्रीचं एक रोटेशन आहे ज्याच्यातून आपल्याला सेम पोझिशन किंवा कॉन्ग्रुएंट पोझिशन मिळते. तर कम्प्लीट रोटेशन जर आपण म्हटलं तर 360 डिग्रीचे. सो 360 बाय 120 इज नथिंग बट 3. तर फोल्ड म्हटलं की तेवढ्यांदा आपण रोटेट करतोय. ठीक आहे, किती अँगल आहे लक्षात राहिलं नाही तर आता 3 फोल्ड जर म्हटलं तर 12 त्रिक 36 कम्प्लीट रोटेशन झालं. त्यामुळे 120 डिग्री. इथे सुद्धा 9 चौक 36 360 डिग्री. हा 360 डिग्री फक्त कम्प्लीट रोटेशन लक्षात ठेवायचं. तुम्हाला फोल्ड माहिती असतील त्याच्यावरून तुम्ही अँगल्स काढू शकताय. तुम्हाला अँगल माहिती असेल त्याच्यावरून तुम्ही किती फोल्ड्स आहेत ते काढू शकता. नाउ इट इज क्लिअर. Yes sir. Okay, so you take screenshot of this slide because I have written something that is tetrad, triad, triad. 3 4 fold, 4 3 fold and 6 2 fold axis of symmetry. Total axis of symmetries are 13. Okay, so that is our second type of symmetry elements. Now few minutes are there, so I just show you the third type and next lecture we will complete this. So have you taken screenshot? Yes sir. Okay. Now next type is called as plane of symmetry. तर प्लेन ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय, असे काही प्लेन्स आहेत जे आपण कन्सिडर करतो आणि प्लेन कन्सिडर करून याला काय करतो आपण तर डिफाइन करतो. इफ यू जस्ट सी, आय जस्ट शो दिस प्लेन्स. तर बघितलं तर असे काही प्लेन्स आहेत की जे क्यूबला हाफ डिवाइड करतात एक्झॅक्टली आणि याच्यामध्ये प्रिझम स्लाइस मध्ये त्याला डिवाइड करतात. असे काही प्लेन्स आहेत. तर असे टोटल 9 प्लेन्स आहेत. तर ते आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन जे आहे तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूया. टुडे we conclude here and next lecture we have to complete this point plus one point is remaining, that is Bragg's law. Next lecture we will complete our second chapter. Let's check the attendance.
roll number 12, 13, 19, 20, 22, 26, 33, 35, 53, and 64. I repeat the absent numbers: roll number 12, 13, 19, 20, 22, 26, 33, 35, 53, 64. These are absent student today. Okay, so we have to complete the remaining part, that is plane of symmetry, and then we go for one last point, that is called as Bragg's law. This is Bragg's law that we have to complete. So today we stop here. Thank you.